But the theory of exploitation was not Marx's sole contribution to understanding capitalism. In order to grasp capitalism's true power and persuasive hold over us, we must delve into the strange and mystical world of the commodity. It is clear as noonday that man, by his industry, changes the forms of the materials furnished by nature, in such a way as to make them useful to him. The form of wood, for instance, is altered by making a table out of it, and yet the table continues to be that common, everyday thing, wood. But so soon as it steps forth as a commodity, it is changed into something transcendent. Capital, Marx's landmark study of political economy, begins with a chapter devoted to commodities and the fetishism of commodities. Today, we're used to hearing about sexual fetishes, but for Marx, the commodity fetish was something quite different. Norbert Bolz is a leading media theorist and the author of the Consumerist Manifesto. Ich selber halte die Theorie des Warenfetischs für die wichtigste Entdeckung von Marx und ironischerweise haben die meisten Freunde von Marx ja auch nur diese Kapitel gelesen, weil sie am Anfang des berühmten Buches Das Kapital stehen. Vielleicht sind sie aber auch tatsächlich die wertvollsten, weil sie ein Geheimnis enthüllen, das bis zum heutigen Tag eigentlich verständlich macht, warum der Kapitalismus so gut funktioniert. Und das ist das Geheimnis, dass Waren auf den kapitalistischen Märkten nicht einfach nur Bedürfnisse befriedigen, sondern dass sie eine Art spirituellen Mehrwert transportieren und dass dieser spirituelle Mehrwert der eigentliche Grund des Kaufs ist. Peter Sloterdijk also sees ongoing relevance in Marx's theory of commodity fetishism in our modern consumer way of life. Also die Theorie vom wahren Fetischismus oder überhaupt vom Fetischismus als solchem ist vermutlich der unsterbliche Teil in der Marxischen Doktrin, aus einem einfachen Grund, weil Marx zu den Entdeckern der Tatsache gehört, dass die Dinge leben. Die Textilindustrie ist einer der ältesten und nach Zahl der Beschäftigten und Umsatz einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des produzierenden Gewerbes. Ein Rock ist einröhrig und umschließt von der Hüfte an abwärts beide Beine gleichzeitig, während die Hose für jedes Bein extra eine Röhre bildet. Anhand verschiedener anatomischer Untersuchungen von altsteinzeitlichen Fuß- und Beinskeletten entstand die Theorie, dass Menschen bereits vor 40.000 Jahren Schuhe kannten. Handtaschen waren im Mittelalter ein aus Leder am Gürtel befestigtes Accessoire für Männer. Später wechselte das modische Nutzobjekt zum weiblichen Utensil. Als Taschen mit Tragegriff viele Stoffe kommen aus den Niedrigpreisländern, unter anderem der Volksrepublik China, Indien, Südkorea und Taiwan. The theory of commodity fetishism describes how we accept value as a natural quality of things. But according to Marx, such belief is an illusion. Every commodity, like every value, must be produced. Even something as seemingly natural as water is commodified, purified, packaged, and transported to the customer, a process from which the capitalist duly extracts a profit. Value is in the eye of the beholder. Value doesn't exist in objects. What I would say is that commodity fetishism is only the capitalist version of a type of objectification which is humanly universal. Is this the real world? Or are we the victims of a marketplace that seduces us, mystifying our senses with its fantasy objects?
For Marx, commodities exist not to satisfy our needs, nor because they are really useful to us, but simply to be bought and sold. Fetishism is an illusion which is part of reality itself. You have this wonderful double reversal that things are the way they are. You may be conscious how things really are, but in your practice you follow an illusion of which you are not conscious. Well, I think our tendency to overinvest importance in particular objects is a matter of human psychology rather than of economics. It's the way we are, and we follow fashion, for example. So we look and see what are the great celebrities wearing or eating or driving, and we want one of those, and that's human nature. The economic system is morally neutral on this subject. It simply produces what people want. How does commodity fetishism apply to the new social networks of the information age? Is it possible that the commodity extends from what we buy to the very core of who we are? The modern media, so to speak, colonize, partly create and partly colonize, partly mobilize collective fantasies. I think that sort of transcends anything which you find in Marx, because the technology and the level of development wasn't such that it permitted that kind of insight at that time. Today, the commodity or consumer way of life is everywhere and in everything we do. We see the world through commodity eyes, so that every social encounter becomes a potential sale, not just of material possessions, but of our individual selves. Der Grundgedanke von Marx, dass die Waren Fetische sind, wurde im 20. Jahrhundert aufgenommen, besonders bei den Denkern der Frankfurter Schule. Und da ist es wiederum Walter Benjamin, der den interessantesten Beitrag zur Modernisierung des Fetischismus geleistet hat, denn er entdeckt die strukturelle Ähnlichkeit zwischen der menschlichen Ware und der sachlichen Ware. Kurzum, Walter Benjamin universalisiert die Kategorie der Prostitution. Und Prostitution liegt immer dann vor, wenn ein schönes Ding Leben vortäuscht und den Passanten mit einem Angebot verführen möchte. The whole mystery of commodities, all the magic and necromancy that surrounds the products of labour, as long as they take the form of commodities, vanishes therefore, so soon as we come to other forms of production.
For Marx, the expectation was that the commodity would eventually give way to other forms of economic production and cooperation, in which value is no longer measured purely in monetary terms. Can we imagine a world without commodities?